So we're going to move to the specifics and Hamlet, the current project. So I'm now sporting a homemade crown, which looks like something you might get out of a Christmas cracker, but it's slightly more substantial in that I purchased a gold shiny card, and I made 4 of them so that we can pop up these crowns at various points. But suffice to say, we've gone slightly back to the original model of adapting works or making works around existing stories. So in this case, the existing story is Hamlet, and specifically Act 5, Scene 1 of Hamlet, which is the only comic scene in the play, originally performed by Shakespeare's favorite clown of the time, Robert Armin, 500 odd years ago. I think it's fair to say that both of us are Hamlet tragics. We are super fans of the work. I feel like I've been connected to it since I was 17 years old. And yet this is the first time for us to be able to do it professionally. We were both in a student production. Yeah, that was another coincidence. Another coincidence at drama school, that we were cast as Hamlet and Polonius at drama school in an electrifying low-budget student production where I played Polonius as a very modern political wrangler, like Peter Mandelson, who was sort of Tony Blair's fixer at the time. هم هيبتدوا بالكلام عن المشروع الحالي بتاعهم، والمشروع الحالي بتاعهم هو مسرحية هاملت، وكانوا بيكلمونا عن التاج اللي هو لما تعمل تاج في البيت. فتاج صنع من البيت من تقريبا بقايا من بعض الزينة اللي كانت خاصة بالكريسماس، وعملوا 4 منها. فهم بيحاولوا يتكلموا عن ازاي ممكن نعمل يعني مواد للمسرح بتكلفة أقل، أو ديكورات مسرحية بتكلفة قليلة جدا. هم بيقولوا لنا إن بعد ما كانوا بيرتجلوا نصوص ومشاهد ومسرحيات يمثلوها، رجعوا تاني لفكرة إعادة تكييف الروايات القديمة، أو تبني الروايات القديمة برؤية حديثة. وكان اختيارهم لمسرحية هاملت، وفي التركيز على مسرحية هاملت هنركز على المشهد الأول اللي هو المشهد الكوميدي الوحيد في المسرحية، واللي بيقوم به المهرج المشهور في شخصيات شكسبير، وهو المهرج روبرت، واللي اتكلم عنه شكسبير من تقريبا 500 سنة. بينتقل الكلام عن اهتمامه بتراجيدية هاملت بشكل كبير، وان هو أحد المعجبين جدا بعمل أو بمسرحية هاملت، ومرتبط بيها من لما كان عمره 17 سنة. وفي الوقت ده هو كان بيعمل يعني كان مشترك في مسرح مدرسي، ولعب شخصية من الشخصيات، وعنده ارتباط بالمسرحية من وقت المدرسة، أو من وقت سن 17 سنة. حلوة. جميل، رؤية جذابة. ويا باسم، ايه لأول مرة أنت تتقابل مع العمل شكسبير أو الهاملت من كاتب شكسبير؟ الحقيقة أنه هاملت تحديدا في المسرح المصري لها تاريخ طويل جدا، من سنة يمكن 1905. يس. لحد النهارده بتتقدم هاملت، عشرات او مئات الاعمال الجاده واللي ليها كتير من التأويلات والتأملات في النص الشكسبيري، بخلاف طبعا النصوص الشكسبيرية الأخرى. يعني أعمال خالدة قدمها شكسبير واهتم بها المسرح المصري. بالنسبة لي أنا
شفت اكتر من تأويل، اكتر من رؤية للمسرح المصري على اختلاف انتاجاتها. يعني بتختلف بين المسرح الجامعي الخاص والمسرح الجامعي الحكومي ومسرح الدولة والقطاع والمسرح المستقل أيضا. لو حبينا نقول بريف سريع عن هاملت في المسرح المصري من زمان، أقدر ألخص ده بسرعة إذا حبيته. Mr. Bassem was telling us that Hamlet has been a part, like a main part of the Egyptian theater since the year 1905, and that he watched that play through many versions and adaptations in the Egyptian theater. He have seen that in the private theater, university theater, and the independent theater, and so it has been adapted in many works on theater, and it has been a real part of the Egyptian theater so far. Thank you. Thanks, Bassem. Thank you. In a way, this project is informed by that legacy of interpretation. Specifically in the case of this work, we were inspired by the Tom Stoppard play Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, in that it looked at the world of Hamlet through the lens of the Rosencrantz and Guildenstern characters. And so we thought we would do something through the eyes of the gravediggers. And so we imagined them, what they're doing in real time, leading up to the events of Act 5, Scene 1. So doesn't have the same time scale as the entire work of Hamlet. It's, it's before Hamlet's sent to England, before he engages with the pirates, before he returns. But we sort of gossip a lot about what's happened. Why are we burying Ophelia in this particular way? So in the act of doing that, we also recreate the entire story of Hamlet up to and including Acts 1 to 4. So from the point of view of the gravediggers, in their discussions, their reenactment. We do it in silent tableau. Most of the play is non-speaking, just sort of strange grunts of two working people who understand each other. So that's the kind of the form. And then the scene, Act 5, Scene 1 arrives, and it's affected by the form of what's gone before, in that it's very drawn out, very slow. فهم مهتمين جدا بتقديم هاملت بشكل معاصر، واختاروا من شخصيات هاملت لتقديمها هي شخصية الحانوتية. وتقديمهم ليها مش بيتبع نفس الخط الزمني اللي كان متقدم فيه هاملت أو نفس الحقبة التاريخية. هم مركزين جدا على الوقت اللي قبل ما هاملت يروح فيه إنجلترا، قبل ما يقابل القراصنة، لكن هم بيركزوا قوي عن فكرة الدفن اللي موجودة وبيربطوها بدفن المشاعر. بيقولوا بعض المشاهد اللي بتعمل إعادة رؤية للفكرة بيتكلموا عن إن معظم المشاهد الخاصة بيهم مشاهد صامتة، اللي بنقدر نلاحظ فيها من التعبير الحركي الخاص بالتمثيل الرسالة اللي هم حابين يوصلوها لنا. حلو جدا. الحانوتية المقصود بها التربي أو حفار القبور كما في المصري. حفار القبور أو التربي. صحيح. مظبوط. حفارين القبور. شكرا. So we, as you know, as I said before, and as we've collaborated, Richard, for us now, work has to have a higher purpose, and it has to be serious about something, and will then be delivered in a comical, accessible way to sort of soften the audience, ready to absorb the sometimes challenging content that we're going to present. And in this case, the theme we were interested in was work. And we wanted to look at the meaning of work, the meaning of labor. Reflecting back, it probably is a result of
the COVID experience and being told that we were non-essential workers and not dismissible, irrelevant workers. So that had quite a profound effect, I think, on the theatre sector in general, that we were being deemed worthless. And what was our work, and therefore what was work in general. So we, in the research process leading up to the improvisations around the events preceding and following Act 5, Scene 1, we reflected upon and researched and read around the meaning of work, topic of work. So that took us from Karl Marx through to contemporary writer called David Graeber, who had a book, a sort of sensational book called Bullshit Jobs, which, you know, seemed to be kind of put our experience of COVID in perspective. And so those works we absorbed and tried to kind of communicate their findings through the events leading up to Act 5, Scene 1. Also into that mix came mortality, you know, and that's really where it strongly connects then with the Shakespeare writing, in that, you know, we're talking about the death, the appropriate, inappropriate death and burial procedures for dead Ophelia. فهم بيكلمونا عن إن هم حاليا بيتعاونوا من أجل هدف أسمى في تقديم المسرحية أو هدف جاد، والهدف ده بيستهدف جمهور عنده استعداد لتقبل أفكار فيها تحدي. الربط بين هاملت والحياة المعاصرة بالنسبة لهم كان من خلال الكلام عن العمل أو قيمة العمل، وده لفت نظرهم جدا في فترة تجربة كوفيد أو كورونا، لأن في الوقت ده ظهرت جدا فكرة العمالة اللي الشركات قادرة إن هي تستغنى عنها أو تستغني عنها. وبالتالي هم فكروا بالبحث في البحث بتاعهم إن هم يشتغلوا على الجزء الخامس، مشهد 1 من مسرحية هاملت. ومن خلال الشغل على الجزء ده ابتكروا شخصية، والشخصية دي عندها كتاب. الكتاب ده اسمه باللغة الإنجليزية bullshit jobs، واللي ممكن أترجمها كشغلانات ملهاش أي 60 لازمة، علشان يقدروا إن هم يربطوا بين قيمة العمل، شخصية من شخصيات هاملت، والأخلاقيات العمل اللي تعرضنا لها في الوقت الخاص بكوفيد. وبيقولوا إنه العمل بتاعهم أو المسرحية بتاعتهم بتناقش رؤية شكسبير عن الموت والدفن والحياة، فلسفة الموت والجنون والحقيقة بشكل عام، ولكن من خلال إسقاطات على الحياة المعاصرة. وبالتالي هم بيبتكروا شخصيات من الحياة المعاصرة علشان خاطر تستوحي القيم من هاملت وتقدمها بشكل جديد. الشخصية المبتكرة اللي قدمها ديفيد وجون، شخصية طبعا هي فكرة هايلة جدا. فكرة الشخصيات أو الكتابة عن هاملت، أو يعني الاتكاء أو الاستناد على أفكار أو على يعني مشاهد بعينها عشان نقدم من خلالها رؤية مختلفة. ده شيء يعني ده شيء مهم وجميل ومبتكر. ازاي هم قدروا يعني يطوعوا الشخصية الجديدة في سياق النص أو في سياق رؤيتهم هم يعني. So Mr. Bassem has a question. First, he has a comment, and he says that he finds the idea of the character that has the book Bullshit Jobs is a great idea, and that it's very creative. And he finds it very creative that you guys will focus on a specific scene and adapt it to the contemporary life or modern life to discuss different topics. But now he has a question: how did you adapt your improvised character into the theme of the novel or the play?
we use the full folio text, the first folio, referred to basically every folio. We use the Arden Shakespeare quite a lot. It has the most detailed analysis of the text. And we also use the New Cambridge edition and the sort of acting edition, sort of old acting edition, and the New Cambridge Shakespeare as well. So we begin with the scene and the words that we're given. So very Stanislavski kind of approach. We try and find clues within the text. So there is a clue that they have a horse and cart, or a donkey and a cart, and that is used and referred to. And there's a pub called Yorn, which it may be a version of the name John, Johan. And they, one person seems to be sort of intellectually inept, and the other seems to be a sort of popular entertainer, in that he likes to tell jokes and anecdotes and so on. Sing songs, So with those kind of key markers of the characters, we then set about some very exhausting physical tasks. So we cast ourselves. Well, I played the donkey, and I pulled John on the cart in heavy sand on a beach and freezing cold conditions. So the work was exhausting. So by the time we dug a hole and carried two very heavy wooden planks, which demark the grave. So the research we did about grave digging included this, looking at what equipment they used to dig a grave by hand. And wood is always, and planks are often critical to keep the earth from collapsing in on them. So we set ourselves that physical task of actually digging a grave by hand with just two planks and one spade. And then that practical task, and also the intention not to talk too much, but define the outcome. That we didn't talk much because we had so much work to do and we were so tired. And so when we do finally speak, it comes out of almost like an early sculpture just arriving out of a bare rock. So bits of words are chipped off and sparingly spoken through this very demanding physical, practical task.